நினைக்கிறேன். இருங்க அப்படியே போயிட்டு ஷேரிங் பண்ணிட்டு வரேன் கைஸ். Version update found. Please tap the button below to go to the App Store and download the latest version. Login after the completion of this update to immediately update 300 primo gems. Confirm. I mean like why not ரா? நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேனே ஆக்சுவலா. ப்ரீ அப்டேட் கொடுத்தனே. ப்ரீ அப்டேட் கொடுத்துமா அதெல்லாம் கேக்குது? எவ்வளோடா? 3.2 ஜிபின்னு காட்டுது. ஆனால் என்ன நடக்குதுன்றது தெரியவில்லை கைஸ். ஏலே இது ஏறி முடிக்க லேட் ஆகும் போல இருக்குடா. ப்ளீஸ் பி ஆன் டைம் மேன். வாட் இஸ் திஸ்? பார்த்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்களா? மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. ஒரு ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. இன்னும் லட்சணத்துல போகும்னு தெரியல. ப்ரீ அப்டேட் பண்ண அப்புறம் அந்த 3 ஜிபி என்னடா அர்த்தம்? அந்த 3 ஜிபி என்னது? இந்த 3 ஜிபி என்னது? ஓ சைல்டு தானே அது. சைல்டு கேரக்டர் தான் பெருசா காட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் அதான் அர்த்தம். இது எப்ப ஏறி முடிக்கிறது? நம்ம எப்ப இது பண்றது? ஃபோர் பாயிண்ட் ஓல வந்துருச்சு. 3.9க்கும் இதுலயே இறங்குச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்துருச்சு போல் இருக்கு. நீங்க என்ன பாட்டு போடலாம்? La 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 la. இல்ல இது இப்படி ஏறிச்சுன்னா எப்படா ஏறி முடிக்கிறது? ஓ நோ. ஜீஜன் பை போர்டுகேஸ்ட் வருகிறது கைஸ். ஜுமியுன காவியங்கள். ஓ நோ. மினாத்தோ சென்சை தோபிராமாவோடைய வேற லெவல் மோட்லாம் இருக்குது. சைல்டு ஏதோ ஃபயர் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. சைல்டு ஏன்டா ஃபயர் யூஸ் பண்றான்? அதுவே புரியல எனக்கு. ஏலே இது வேற சாவடிக்குதே. ஷேர் பண்ணி முடிச்சுட்டு விளாட போலான்னு பார்த்தாக்க எப்படியும் விளாடவும் முடியாது. வெயிட் தான் கைஸ் பண்ணி ஆகணும். சூப்பர்.
என்ன போடலாம்? அப்படி பாத்ரூம் சாங்லாம் இருக்கு, போட்டு விடுவோமா? வேண்டாம், மென்டல் என்று நினைத்திடுவார்கள். இருங்க. மான்ஸ்டர் டீயா? இருங்க. இந்த தீம்லாம் நான் கேட்டதே இல்லை, ஆனா நல்லா இருக்குப்பா. சூதிங்கா இருக்கு, அப்படியே அழகாக. கிட்டத்தட்ட போயிடுச்சு. ஓகே. இதே எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் இது டவுன்லோட் ஆகுறதுக்கு? முரட்டு நேரம் எடுக்கும் போல் தெரிகிறது. ஏன் அப்படி? எதுக்குள்ள எவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்குது இது? சூப்பர். ஓகே, ஷேர் ஆயிடுச்சு. இது எப்ப ஏறி முடிக்கணும் வேற தெரியவில்லை. ஷேர் லைஃப் பண்ணாதீங்கடா. கரெக்டா போயிட்டு இருக்கா? வாட்சிங் நைஸ். ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. அப்படியே ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ். லா 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 லா. ஏலே, என்னடா இவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்கு? ஹோங்காய் இம்பாக்ட் 3D. இதுவும் அதே மாதிரியான ஒரு கேம் தான், ரொம்பவே சிமிலர் கேம். அதே மிகோயோ இது பண்ணது. ரெண்டும் ஒரே கேம் தான் கைஸ். ஆனால் இதை நிறைய பேர் விளையாடுவாங்க, அது அவ்வளவு பேர் விளையாடுறது இல்லை. அப்படிதான் உண்மை. இல்லை, இது இந்த வேகத்துல ஏறி எப்படா ஏறுறது? ஸ்ட்ரீம் வேணா கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு போட்டு பார்க்கலாமா? ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹாய் ஹாய். என்ன பண்ணலாம்? சரி, இது போட்டோம். பேக்ரவுண்ட்ல டவுன்லோட் ஆகட்டும். நான் அப்படியே இது விளையாடுறேன். சூப்பர் செல் ஐடி 3 என்னதுடா? ஜிஷ்ணு யாருல இது? கிளாஷ் ராயல் மிஸ்டோர் எவனே தெரியல, எதுக்கு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. லவிஷ்கா இதான் ஏதோ தெரிஞ்ச பொண்ணு மாதிரி தெரிகிறது, ஆனால் யாருன்னு தெரியல. Sad life. 25 OC ஜென்சி. கென்ஷின் வாட்டா பண்றா? டேய், கென்ஷின் போனண்டா. ஸ்லோ ப்ரீ அப்டேட் பண்ணிட்டேன், ஆனாலும் ஸ்லோவா உட்காந்து ஃபுல்லா ஏறிட்டு இருக்குது அது. இரு, நான் காட்டுறேன் பாரு.
இந்த பாரு ஃப்ரீ அப்டேட் பண்ணிட்டான், ஆனாலும் மறுபடியும் உட்காந்து ஸ்லோவா ஏறிட்டு இருக்குடா. தெரிகிறதா கண்களுக்கு? இவ்வளவு ஸ்லோவா ஏறாது ஆக்சுவலா. ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா ஏறுதுன்னு தெரியவே இல்லை எனக்கு. டே நேத்தே ஏறிச்சடா. நேத்து வந்து லைவ்ல தான்டா 3 GB ஏத்துனேன். 1080 பிக்சல்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ஏத்துனேன். அவ்வளவு வேகமா ஏறிச்சு. இப்ப என்னடானா ஸ்லோவா இருக்குது. வைஃபை வேற அப்பப்ப டிராப் ஆகுது ஒரு பாயிண்ட், ஏனே தெரியல. வைஃபை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணணும், இல்லைன்னா வந்து ஸ்ட்ரீமை கொஞ்ச நேரத்துக்கு கட் பண்ணிட்டு தான் போடணும். ரெண்டுத்தில் ஏதோதான் ஒன்று வழி. இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா உட்காந்து கிளாஸ் ராயல் ஆடுற வரைக்கும் அது ஏறிட்டே தான் இருக்கும். ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் கைஸ். லைக்கை தட்டி விடுங்கள். பாய், ஒய் நாட் ப்ரோமோட் மீ? என்னடா ப்ரொமோஷனுக்காகவா இருக்கீங்க கிளன்ல? இது சரி இருங்க, எவ்வளவு பெரிய கெளுத்தின்னு பார்ப்போம். ஏன்டா டேய், லெவல் 10க்கு இவ்வளவு கொழுப்பா? நான் லெவல் 10ல இருக்கும்போது மெம்பரா இருக்குனேனே சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன்டா. அப்பெல்லாம் லெவல் 13க்கு மட்டும்தான் கோலிடரே கொடுப்பாங்க. அப்பெல்லாம் ரேண்டம் கிளான்ஸ்ல இருந்ததுனால அதெல்லாம் பழகி போயிருச்சு. இவன் என்னடானா இப்பவே வேணுமாம்ல. நான் இங்க பாரு, நான் இந்த கிளான்ல இப்ப மெம்பரா தான் இருக்கேன். எப்ப அடிச்சு வரட்ட போறீங்கன்னு தெரியல. இதுல இவன் ஒருத்தன் சிரிப்பு காட்டிக்கிட்டு இருக்கான், கோமாளிக்கான். ரிக்வஸ்ட் என்ன கேட்கலாம்? ஆமால ஜாப் கேட்டிருந்தேன். ஜாப்ப லெவல் 13 போடுவோம். பேட்டில் பேட்டில் போடுவோம் கைஸ். பேட்டில் ஒரு பேட்டில் போடுவோம். எவ்வளவு ஏறி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓரளவுக்கு ஸ்பீடா ஏறிச்சுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா அவ்வளவுதான். அவன் நேரம் சரியில்லை. கரெக்டா இப்படி போய் அமைஞ்சிருச்சு அவனுக்கு. இதுக்கு என்ன கவுண்டர் மெஷர் போடுறானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பக்கம் பண்ணலாம். ஓகே, பாவம் மறுபடியும் மாட்டிக்கிறாங்கடா. மோட்டர் தானே பிரச்சனை இல்ல. மோட்டர் டவர்ல இதுவானதான். அப்டேட் பண்றியா? ஆமா, அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்குது. அப்டேட் ஆகி கொண்டே இருக்கிறது. ஓகே 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 ஓகே, புரிஞ்சு போச்சுடா டேய். இப்பதான்டா எனக்கு புரியுது. இது சரியான பழங்காலத்து ஸ்ட்ராட்டஜிடா டேய். இப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது இதெல்லாம். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இன்னுமாடா யூஸ் பண்றீங்க? ஒன்னும் இல்ல கைஸ், ஹாக் சைக்கிள் வித்த மோட்டர்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி, வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓடு, ஹாக் சைக்கிளே தான். ஹாக் சைக்கிள் வித் மோட்டர், அவ்வளவுதான், டிஃபரன்ஸே கிடையாது ஒண்ணுமே. பழங்காலத்து அதே ஸ்ட்ராட்டஜி. இன்னுமாடா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க? ஆர் யூ சீரியஸ்? கேனனுக்கு பதிலா மோட்டர் வச்சிருக்கான், அவ்வளவுதான், வேற ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. ஆனா அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் தான் எப்படி பார்த்தாலும். ஏன்னா மோட்டரை டிஃபென்ஸாவும் யூஸ் பண்ணலாம், அஃபென்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் மாட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நண்பா. நண்பா ஓ நண்பா, போடு. ஒரு அடி கூட அடிக்கல, வேற லெவல். இப்ப இந்த பக்கம் போடுவேன்ல, இதுக்கு என்ன பண்ணுவ? ஓ, ஜாப் பேர் வச்சிருக்கியா? மொத்தம் எத்தனை ஸ்பெல்லு? ஒரு ஆரோஸ் வச்சிருக்கான். ஆரோஸ் வச்சிருந்தான்ல, கரெக்ட், ஆரோஸ் வச்சிருந்தான். லாக் வச்சிருக்கான், ஜாப் வச்சிருக்கான். 3 ஸ்பெல்லு சொல்ல. சைக்கிள்ல வர 1 எலிக்சர் ஸ்கெல்டனு, ஆர்ச்சர்ஸ் வச்சிருக்கான், மோட்டர் இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்ல, ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும். ஏன்னா விட்டோம்னா இவன் அசால்ட்டா டவரை தூக்கலாம் இவன் நினைச்சாக்க. ஹாகு மோட்டரே போதும், மோர் தேன் எனஃப் டு டேக் அ டவர். ஒரு அடி தான் அதுக்கே பாத்தீங்களா, 3 ஸ்பெல் வச்சிருக்கான். நம்மளோட பாட்சாலாம் அவன்கிட்ட பழிக்காது மோஸ்ட்லி. பார்ப்போம். ஒரு வாட்டி அடிச்சிட்டோம், ஆனா இதே மாதிரி எல்லா வாட்டியும் அடிக்க முடியாது, கஷ்டம். We have to use this much elixir to take that guy out. நம்ம ஒழுங்கா டைமுக்கு இதுவும் அதுவும் வச்சிருந்தோம்னா நம்ம தூக்கலாம். ஆனா அவன் சைக்கிள் ஃபாஸ்டா இருக்குது, ஸோ ஈஸியா அதை பண்ணவும் முடியாது. அவ்வளவு ஈஸியா பண்ணலாம், ஆனா அவ்வளவு ஈஸியா பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வாட் ஐ குட் சே.
அவ்வளவுதான்ப்பா, நல்ல வேலை. டைம் அவுட் ஆயிடுச்சு. டைம் அவுட் ஆகலை என்றால் அடிச்சிருக்கவே முடியாது. ஆகுனால்னா செருப்படி வாங்கணும்டா. ஆகுற அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல. அது வந்து யூஸ் பண்றவன் டெக்கு மொத்தத்தையும் சேர்த்துதான் நம்மளால சொல்ல முடியும் எவ்வளவு ஏறி இருக்கு. இல்ல கைஸ், இது ஏதோ வேலைக்கு ஆகிற மாதிரி தெரியல. எல்லாம் ஒண்ணுலயே இருக்குது. நான் போயிட்டு வைஃபை ஆஃப் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஃபுல்லா கென்ஷனை வந்து ஆஃப்லைனா ஏத்திட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து லைவ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் கைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. வேற வழி கிடையாது, இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகாது இது. மக்கார் பண்ணுது கைஸ். சேட் லைஃப். ஏத்தியாச்சு கைஸ், ஏத்தியாச்சு. நோ ப்ராப்ளம். எனிவே டைரக்ட் ஓபேன் தான். ஓபேன் இருங்க ஒரு நிமிஷம். அதாவது போயிட்டு கமெண்ட்ஸ் எதுவும் வந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். வந்துட்டேன். நைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க, கென்ஷன் அப்டேட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ ஆஃப்லைனில் போயிட்டு ஏதோ இருந்துச்சு. ஃபியூ மினிட்ஸ் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கீப் சப்போர்ட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் போய் ஷேர் பண்ணுறேன். வந்தாச்சு வந்தாச்சு வந்தாச்சு. நோ ப்ராப்ளம் கைஸ். ஏத்தியாச்சு. மிஹோயோ. ஸ்டார்ட் கேம். ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் கைஸ். லைக்ஸ் அப்படியே தட்டி விடுங்க பார்ப்போம். கால்குலேட்டிங் ஃபைல்ஸ் டவுன்லோடா. ஒன்னு பண்ணும்போது ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா வருது. அது எப்படிடா? குயிமியா. வந்துட்டியா? நானும் வந்துட்டேன். சூப்பரா. ஓகே ஓகே. மறுபடியும் இன்னும் கூட கால்குலேட்டிங் ஃபைல்ஸ் ஃபார் டவுன்லோட்னு சொல்லிட்டு டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆனால் நல்லா இருக்கும். 87லயே ரொம்ப நேரமா முக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே. ஸ்பீடா தான் பாருது. நைஸ். எப்படி ஏறிடும்? நோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். அதுதான் எனக்கும் வேணும். வெரிஃபையிங் ஃபைல் இன்டெகிரிட்டி. எல்லாரும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து தொலைகளுக்கும் நன்றி. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் கைஸ். ஜஸ்ட் 2 more to go. தட்டி விடுங்க பார்ப்போம். அப்படியே லெட்ஸ் கோ ஃபார் 240 சப்ஸ். ஆதரவு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இன்னும் 2 சப்ஸ்கிரைபர் தான். 240 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போலாம். லெட்ஸ் கோ கைஸ். லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ. எம்புட்டு நேரம்ல 96லயே நிக்குது. இது எப்ப ஏறி என்ன பண்றது? வாட் இஸ் திஸ் நான்சோன்ஸ் நண்பா? லோட் ஆகுதுராப்பா. என்ன இத்தனை இது ஆகுது? இது முடியறதுக்கே பல மணி நேரம் எடுக்கும் போலயே. அப்பா வந்து அட் லாஸ்ட். லெட்ஸ் கோ கைஸ். லெட்ஸ் கோ. நைஸ். ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. என்ன நீ இப்போதானடா இதை பண்ண? என்னடா அது சார்ஜ் இல்லையா? ஆர் யூ சீரியஸ்? எனக்கே தெரியலையே. வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். என்னன்னு தெரியல. நான் கமெண்ட்ஸ் படிக்கிற ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இது வந்துருச்சு. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. ஆமா கரெக்ட். சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இருங்க கைஸ், மீடியா சவுண்ட் எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு சார்ஜ் போட்டு வரேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back. வந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கமிஷனை போய் முடிப்போமா? கமிஷன் என்ன நல்லா இருக்கு. ஸ்டாப் ஆல்பர்ட்டா. ஐயோ மறுபடியுமாடா? இவனுங்க வேற ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவனுங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை கைஸ். இவனுங்களுக்கு இவனை ஸ்டாப் பண்றது அவனை ஸ்டாப் பண்றான்னு சொல்லிட்டு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏம்ல எப்படி பண்றீங்க? கிறுக்கு மென்டல் பைலோலா. இங்க போயிட்டு இப்போ இலைகளை சரி செய்யணும். அதான் இப்ப வேலை. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. இலையை வந்து இப்ப எரிச்சு கொளுத்தணும். ஐயோ என்கிட்ட ஃபயர் கேரக்டர் இருக்கு. ஓகே பிரச்சனை இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓ இவகிட்ட பேசணும் சீரியஸ்லி? டே குட் பை. உன்கிட்ட கேட்கலடா. நான் இவகிட்ட கொடுத்தாக்க விக்டோரியா இவகிட்ட தானே பேசணும். இதோ இந்த மூலையில தான் இருப்பான். இவனை போயிட்டு நம்ம பார்க்கணும். போயிடுங்க. நான் பார்க்க கூட தேவையில்ல, கரெக்டா போகும் பாருங்க. இருக்கான் சொல்லல. இதே இடத்துல தான் எல்லா வாட்டியும் இருக்கான். நவர கூட மாட்டேங்கிறான்டா. டேய் அநியாயமா இருக்குடா. இவன் கூடலாம் 1000 வாட்டி பேசியாச்சு. ஆல்ரைட் தென். ஓகே கைஸ் இருங்க, நம்மளால பண்ண முடியறத பண்ணுவோமா? ஐயோ ஆமால முன்னாடியில இருக்குது குவெஸ்ட். மறந்து போயிட்டு நான் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன். பின்னாடி ஆனா ஏதோ கொளுத்துன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். அந்த ஞாபகத்துல அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டேன் கைஸ். ஸ்டாப் ஆல்பர்ட்டா. அதாமலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஆம்பர் இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்குமோ? இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. இதுக்காக ஆம்பர் மாத்தி இதுக்கு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு மூடிட்டு இருக்கிறத பண்ற கொய்யால. சவுண்ட்ஸை குறைக்கணும், இல்லைன்னா டொயிங் டொயிங் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதனாவது ஓகே சூப்பர்.
இப்போதைக்கு இதை வைத்து ஓட்டுவோம் கைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க. ஒண்ணுமே நீ பண்ண வேணாம்டா. 7 இருந்தாலே போதும். ஏய் இது இன்னும் கொளுத்தலையா? ஓ இங்கே இன்னும் 2 இருக்கு கைஸ். 1 2 3னா அதுவே சரியாயிடும் நினைக்கிறேன். ஓகே அவ்வளவுதான். இங்க 2 காலி. இன்னும் 1 இருக்கா? அப்போ இன்னும் 1 எங்கடா இருக்குது? எனக்கே தெரியவில்லை. இங்க எங்கன்னா தானே இருக்கணும். எல்லாத்தையுமே குளிச்சுட்டேன். இதுக்கு மேல எங்கடா போடுறது நானு? இன்னும் 1 எங்க இருக்குன்னு தெரியலையா? அங்கே இருக்கா? I didn't notice anything there. இல்லப்பா இங்கதான் இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஈஸி பீஸி ஆர் வாட்? எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். தட்டி விடுங்க பாப்போம். நைஸ் 10 போயாச்சா? லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். தட்டி விடுங்க. ஆல்பர்ட்ட பேசணும். ஆல்பர்ட்ட பேசிட்டு அவகிட்ட போய் பேசணும். விக்டோரியாட்ட பேசணும்னா கொஸ்ட் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். பால்கான் ஓகே கைஸ். ரிப்போர்ட் விக்டோரியா அவ்வளவுதான் சொல்றேன். கேத்தட்ரலுக்குள்ள போயிட்டு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு கைஸ். நைஸ். என்டர் தி கத்தீட்ரல். எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். தட்டி விடுங்க லைக்க. I have an update about Albert. அவ்வளவுதான். Yes, he is gone. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சே. Let's go somewhere else guys. Somewhere else போலாமா? என்னடா அது? Anything the knights can do for you. சொல்லணும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது அவ்வளவுதானே. அந்த லெவல்ல தான் இருக்கு. ஓகே நம்ம ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மொத்தமா அந்த ப்ரீமியர் ஜெனரல் விஷயம் அதுக்கப்புறமா பார்ப்போம். கமிஷன் மிஷன் முடிச்சுட்டு போயிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அதுக்கப்புறமா மீது எல்லாத்தையுமே தெளிவா செக் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் a better way to do it I guess. 1000 மீட்டருக்கு அந்த பக்கம் போகணுமா? பக்கத்துலயும் நிறைய கொஸ்ட் இருக்குது. பட் ஸ்டில் ஓகே லெட்ஸ் கோ. தள்ளி இருக்கிறதெல்லாம் முடிச்சிட்டா கூட வசதியா தான் இருக்கும். why not? எதுவாக இருந்தாலும் முடிப்போம் கைஸ். எங்கடா இருக்குது? டோர்க்கா? வந்தாச்சு. கரெக்டா தண்ணிக்கு நடுவில் இருக்கிறது. ஃப்ரீஸ் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். பெய்தோ வச்சு ஓட விடுறதுனாலும் ஓட விடலாம் கைஸ். கரெக்டா மண்டை மேலே குதிப்போமா? போடு. ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சுப்பா. ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன்.
முடிச்சாச்சு. மெயின் கேரக்டர் ஓவரா அதான் கைஸ் பண்ணோம். மெயின் கேரக்டர் ஓவரானா அதுவே போதும். கரெக்டா சுட வரும்போது அடிப்போமா, அடிக்க வரும்போது அடிப்போங்க. ஆஹா ஜஸ்ட் மிஸ். கரெக்டாக அடிக்க வரும்போது அடிச்சிருக்கணும், மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் மிஸ் அகைன். What's the hurry? Cool it. ஏய் கரெக்டா இருக்காம்பா. வாட் Freeze. ஏய் கேவோட பவர் வேற லெவல்ல ஆயிடுச்சா என்ன? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாதிரி இருக்குடா எனக்கே பார்க்கும்போது. வித்தியாசமா ஓடு. மூக்கு போட்டவன் கோலுத்த அவனை பிடிச்சி. சூப்பர். This one will be frozen in time. Don't push your luck. இவன் தொல்லை வேற தாங்க முடியல. ஓடுத்தனடா அவனை. Cool it. ஓடு. ஓடு. Did you check mail? Mail check பண்ணல bro. Mail check பண்ணல bro. எல்லாமே நான் லாஸ்ட்ல தான் bro செக் பண்ண போறேன். நான் ஒண்ணுமே செக் பண்ணல. வந்ததுல இருந்து வெறும்னா இது மட்டும் தான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். இப்பதான் அப்டேட்டே சொல்ல போனா பண்ணிட்டு வந்தேன். என்னோட ஒண்ணுமே செக் பண்ணல. எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன் வெயிட். எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டு நான் செக் பண்ணிக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிருக்கேன் bro. ஆதரவு மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. Let's go for 15 likes. தட்டி விடுங்க. Let's go for 15 likes. அடுத்தன ஸ்ப்ரெடிங் ஈவில். முதல்ல முடிச்சு பார்க்கணும்டா. ஓ வே பாயிண்ட் பக்கத்துல இருக்குப்பா. நைஸ். Let's go guys. ஆமால அது ஒரு ஆப்ஷனே இல்லல அப்படி. That's something weird ரா. I didn't think of that. Brado. Back off! Ring cutter! To ashes! போடு. பறக்க விடுங்க guys எல்லாரையும். அதான் நம்மளுக்கு வேணும். ஏய் அவன் இன்னும் சாவலையா? அவன் செத்து போயிட்டான்ல நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பரவாயில்ல இருக்கட்டும். அவன் இருந்தானா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இருறா அவனை கடைசியா கவனிச்சுக்கிறேன். நீ எல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு உன்னை சீரியஸா வேற எடுத்துக்கிட்டு முதல்ல முடிக்கிறேன் நானே. So sorry. Cool it. ஓடு. Eyes on me! போட்டி போடுறதுதான் கைஸ் வேலை. எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணும். கரெக்டு தான். நம்ம தலைவன் சொன்ன மாதிரி போய் செக் பண்ணாதான் வேலைக்காகும். இந்த 4 கமிஷனை முடிச்சுட்டு மொத்தமா கமிஷனோட சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நார்மல் குவெஸ்ட்டுக்கு போலான்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு எப்படியும் போய் பாஸ்லாம் அடிக்க முடியாது. ஏன்னா யாருமே இல்லை அடிக்கிறதுக்கு. மேபி பெயின் ப்ரோ வந்தாதான் அதெல்லாம் பண்ணலாம். இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகுது. பரவாயில்ல நாட பிக் டீல். பார்த்துக்கலாம். அப்புறமா கூட பார்த்துக்கலாம் நம்ம. நோ இஷ்யூஸ். ஐ மீன் அல்லல்ல குறையா சாராயம் மாதிரி ஊந்துதுன்னே இருக்குது. அவ்வளவுதானா இருக்கு இந்த மரத்துல. அவ்வளவுதான் கைஸ் இருக்கு. ஓகே லாஸ்ட் குவெஸ்ட்.
டேஞ்சரஸ் ஹவுல் இங்க இருக்குது. இதுதான் அப்பயே பக்கத்துல இருக்குது என்ன. இதுதான் காணாமல் போய்விட்டது கைஸ். சேட் லைஃப் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் அதனது பேனர் பார்க்கல, எதுவுமே பார்க்கல ப்ரோ. எல்லாமே அப்படியே இருக்குது கியூல. பண்ணுவோம், நோ ப்ராப்ளம். பொறுமையா வச்சு செஞ்சுக்கலாம். ஆஃப்டர் டெய்லி மிஷன் ஸ்ட்ரிக்ட் மெயில். அதான் ப்ரோ, நான் போயிட்டு டெய்லி மிஷன் முடிச்சுட்டு மெயில் கமிஷன் ரிவார்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு மெயில் செக் பண்ணுவேன். எப்படியும் 300 ப்ரீமோஜம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். 300 ப்ரீமோஜமையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு இது பண்ணிக்கிறேன் நான். ஓ இதுவா, சரி சரி சரி. அடிக்கடிக்க ஏறும்ல கைஸ், அது கைஸ். ஃபயர் கூட காம்பினேஷன்னா என்ன இது நல்லா போகும் எனக்கே தெரியலையே. No, my sword. Time to act. இப்ப எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணனா என்னால ஏதாவது பண்ண முடியுமா என் கேள்வி அதான். என்னடா இது பாட்டில் ஏறி போயிட்டே இருக்குது. இப்படி இருந்தா எப்பறம் அடிக்கிறது? இறங்கி வருமா? வருது. Rain outlines your face. Back off! You haven't won yet. haven't won yet தான்டா. இத்தனை பேரையும் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா வேலைக்கு ஆகாதுதான். பாத்துக்கலாம். டேய் என்னடா இது இவ்வளவு நேரம் எடுக்குது? அடிக்க முடியுமா முடியாதா? டேய் உட்றா என்ன. ஐயோ ஐயோ போயிடுமா? ஐயோ ஐயோ ஜஸ்ட் தோற்றம் போல் இருக்குது. இவனா அந்த ஸ்பெல் காஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான். சுத்தி எங்கேயும் போக முடியாத மாதிரி. இது தெரியும்னா அந்த பித்துக்குள்ளி அப்ப நான் போட்டு சொருவி இருப்பேன். நான் அதை கவனிக்கவே இல்லப்பா. இவனா அந்த ஸ்பெல்ல போட்டது வாய்ப்பு இல்லையே. இவன் அவ்வளவு அறிவாளியும் கிடையாது. ஓகே இப்பயும் போய் முடிக்கலாம் போல் இருக்கு. நாட்டுறாங்க இப்பயும் முடிக்கலாம். இன்னும் அது எங்கேயும் போல, இங்கதான் இருக்குது. ஓ இது வந்து முடிக்க முடியாத மாதிரியான ஒரு மிஷின் கிடையாது. அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுது. இதனா ஃப்ரீஸ் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்குங்க. ஃப்ரீஸே பண்ண முடியாது. எவ்வளவு தூரம் விரட்டின்னு வந்திருக்கேன்டா இதை பிடிச்சி எரிகொண்டு. அவ்வளவுதான்டா குய்யால எவ்வளோ பண்ண வச்சிட்டாங்க நம்மளையே. நான்லாம் இவ்வளவு சீரியஸா பண்றவனே கிடையாதுடா. என்னையும் இவ்வளவு டென்ஷன் பண்றீங்களே. இதே சீரியஸா பண்றவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது? ஆமாப்பா அது ஒரு பொட்டி இருக்குதுப்பா. ஓ பொட்டி அண்ட் ஒன் எனிமி கைஸ். ரெண்டுக்கும் போட்டு சொருவோம் வாங்க. This vault will be frozen in time. Freeze. அண்ணெல்லாம் நவுற விட்டாதான்டா பட்டக்ஸ்டே போடுங்க அவனை. அவ்வளவுதான். ஈஸி பீஸி ஆர் வாட் அப்படின்னு போட்டாச்சு கைஸ். பேய் இருக்குது. பேய் கிட்ட இருந்து ஒரு பொட்டி. மொத்தம் 2 செஸ்டா அப்போ. That's good man. வந்தாச்சு. பேய் கூட அப்படியே போய் இந்த பொட்டியும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பொட்டியும் கலெக்ட் பண்ணுவோம் வாங்க கைஸ். 2 பொட்டிஸ் ஃபார் அஸ். இல்லை வாடே பேய் பொட்டி கொடு பொட்டி கொடு.
நைஸ். How fortunate. ஓ 5 பிரீமோவா? கொடுக்க மாட்டாங்களே, 2 தானே கொடுப்பாங்க எப்பயும். இன்னும் இதெல்லாம் போங்கா இருக்கு, அதிசயமான போங்கா இருக்குது இது. இன்னும் கூட நம்ப முடியலடா. இதுலயே 5 கொடுத்துட்டானுங்க. சம்திங் ராங் கைஸ். நம்ம கிட்ட இருந்து என்னமோ பண்ண போறாங்க. அட்வென்ச்சரஸ் ஃப்ளவர் புதுசா வந்து கிடைச்சிருக்குடா. நைஸ். கமிஷன் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. போயிட்டு அதனது மான்ஸ்டார்ல இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே போய் மெயிலு பேனரு எல்லாமே செக் பண்ணுவோம் கைஸ். டோன்ட் வரி. வெயிட் 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 வெயிட். பாதுகாப்பு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். இன்னும் 3 லைக் தான். அப்படியே தட்டி விடுங்க பார்ப்போம். Just 2 more subscribers to 240. Let's go for 240 subs, bro. Race you. Add Nice you. Thank you for completing today's commissions. Here is your rod. Okay, முடிச்சாச்சு. பாப்போமா மெயில்லாம். இவங்க வேற அப்டேட் சம்மரியே அவ்வளவு பெருசா கொடுக்குறாங்க. மெயில் நோ மெயில். இது ஒரு 1000 பாய்மான். இதுல ஒரு 300. இது கேரக்டரா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேரக்டர் ரிவார்ட் ஆன் பிளே ஸ்டேஷன் அலை. அவுட்காஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் மிஷன் சீக்கர் original world, and she was destined on account of her genetics to be the heroine who would heal it. Now she has arrived in a new world full of never before seen challenges, and once again she throws herself gladly into the hunt. Oh no, புது கேரக்டரா இது? ஆமாப்பா, இது 5 ஸ்டார் கேரக்டர். என்னென்ன இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே ஒரு 5 ஸ்டார் கேரக்டரா? ஆர் யூ கிடிங் மீ? என்ன கேரக்டர் ப்ரோ இது? பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா என்ன 5 ஸ்டார் கேரக்டர்லாம் இப்படி ஓசியில கொடுக்குறாங்க. இதுல ஒரு 300. நைஸ். டெலிட் 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 டெலிட். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. சுத்தமா வச்சுக்கோங்க கைஸ். இது என்னது? டெஸ்ட் டு ரன். ஓ சைல்டு ட்ரை பண்ணலாம். இது என்னது? ஓ இது ஒரு புது சேலஞ்சு. 2400. என்னதுடா இது? கோ டு குவெஸ்ட். ஓகே, இது என்னது? வைல்டர்னஸ் ராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பொட்டி போடும் கருவி கைஸ். பொட்டி போடும் கருவி அப்படின்னு வச்சுக்கோமா. ட்ரை. எதுக்கு? அதான் 20 இது இருக்குது. அப்புறம் என்ன 20 பிரீமோஜம் கொடுக்குறான்றாங்க. ஓசியில ட்ரை பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கேடு? Tidal wave. Riptide. ஓ இப்பதான் புரியுது ஏன் இவன் எப்படின்ட்டு. இவன்கிட்ட இதுவும் இருக்குது அதுவும் இருக்குதா? ஸ்வாட் ஸ்டைலும் யூஸ் பண்ணலாம், இவன் ஆரோக்காவும் மாத்திக்கலாம் போல் இருக்குப்பா. நைஸ் நைஸ், தட்ஸ் குட். You can run, but you can't hide. Obviously, SWAT style is better comparatively to arrows. If you ask me, நானும் அதான் சொல்லுவேன். ட்ரையலா? ஏக்கு என்னலே ட்ரையலு? புங்க் புங்க் புங்க். பரவாயில்லப்பா, இந்த வயசாக கேரக்டர் கூட நல்லா தான் இருக்குது. சைல்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் இது கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. Genshin Impact in contract with Horizon Zero Dawn game, so it's a gift from for all Genshin players. Okay bro, nice. Horizon Zero Dawn. ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்க. எக்ஸிட் ஸ்டேஜ் செக் பண்ணிக்குவோம் என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாத்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். லைக் தட்டி விடுங்கள். நைஸ், கலெக்ட் பண்ணிக்கோமா. டெஸ்ட் டு ரன், கிளைம்,
சூப்பர். இரு ப்ரோ, நீ சொன்ன கேமை நான் கேள்வியே பட்டதில்ல. நல்லா இருந்தா நம்ம கூட ஆடலாம். எனக்கே தெரியாது. ஹாரிசான் ஜீரோ டானா? ஹாரிசான் ஜீரோ டான். ஏன் ஹாரிசான் ஜீரோ டான் சர்ச் ஹாரிசான் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கு. அது இந்த கேமா ப்ரோ? பிசி கேமா அது? ஹாரிசான் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது. ஆனா இந்த கேரக்டரை பார்க்கும்போது எனக்கு அவன் ஞாபகம் தான் வருது. ஆனா ஆக்சுவலா தெரியல. சம்திங் நியூ. அது பிசி கேமா ப்ரோ? இஸ் தட் a பிசி கேம் மேன்? ஓகே 34. ஆமாம்பா, போயிட்டு இதெல்லாம் முடிக்கணும். ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்குது. எக்ஸ்ப்ளோடிங் பாப்புலேஷன், இதையும் முடிக்கணும். இதையும் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இது என்னது? There was a Oh no, glorious கதைகள். kingdom established among the heavens. From சூப்பர். that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. ஓஹோ. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. ஓஹோ, எல்லா வாட்டியும் இதை பாக்குற மாதிரியே ஒரு மாதிரி இருக்குடா. முட்டா பசங்களா, முட்டா பசங்களா. 4 எல்லாமே 4 ஸ்டார். நைஸ். கிளைம் கிளைம். நைஸ். ஐ திங்க் பிஎஸ் பிளே ஸ்டேஷனா? அது பிளே ஸ்டேஷன் கேமா ப்ரோ? ஐடியாவே இல்லை எனக்கு. அதான் பார்த்தேன். அவ்வளவு நல்ல கேம் இருந்தா நம்மளுக்கு தெரிய வந்திருக்கணுமே. இவ்வளவு நாளா தெரியலையேன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். விஷ். ஓ நோ, ஃபுல்லா சேர்த்து வச்சிருக்கோம் கைஸ். போலார். ஓ 5 ஸ்டாரா? 5 ஸ்டார் அம்புகள். அம்புற கேரக்டர் எனக்கு பிடிக்காது. இது வேறையா? ஷார்ட் கோர்ஸ் ஃபேட் பாயிண்ட்ஸ் 0/2. என்னவே இதெல்லாம்? இதுவும் 7 சேர்த்துட்டேனாடா நான். 700 பிரீமோ ஜெம் வேற வச்சிருக்கேன். ஷாப்ல போய் வாங்கிக்கோமா கைஸ்? வேண்டாம், ஷாப்ல இப்போதைக்கு வாங்க வேணாம். நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் முடிக்கும் போது மொத்தமா எப்படியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1000 சேர்ந்துரும் நான் நம்புறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்குவோம். நேவிகேட், டாக் டு கலெக்ட் தாட்ஸ். ஓகே 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 ஓகே. லீவ் எ ஹர்பல். டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் பக்கத்துலயே இருக்க. நைஸ். ஓ, டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் பக்கத்துல போனோனவே வந்து இது ஆயிடுச்சு பாரு. Are you okay? Paimon never imagined your sister would have sided with the abyss. I feel a bit better. I'm feeling a bit better. கரெக்ட் தான். Keep your chin up. Did you wish for child? இல்ல ப்ரோ, சைல்டுக்கு விஷ் பண்ணல ப்ரோ. ஏன்னா வந்து இப்போதைக்கு நான் சைல்டு எடுக்க விரும்பல. நான் அடுத்தது மொத்தமா சேர்த்து விஷ் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன். What are your thoughts about it? சைல்டை விட வேற கேரக்டர்டா. அது வந்து அடுத்து என்னமோ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ப்ரோ நம்ம நவீன. அடுத்து வரப்போற கேரக்டர் பேர் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தான். சரியா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. அதான் அந்த கேரக்டர் எடுக்கலாம் நான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. Paimon believes in both of you. ஈத்தோ 2.3 அப்டேட்டா? தெரியல ப்ரோ. ஈத்தோவா வேற ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. தெரியல எனக்கு சரியா. ஈத்தோ தான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட் ப்ரோ. And when the going gets tough, the tough get going. Right? There must be more this than meet. There must be more to this than meets the eye. You're right. She said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets she still has lots more to tell us. I will wish for that character. நான் அதுக்கு தான் ப்ரோ விஷ் பண்ணலான்னு இருக்கேன்.
அது என்னமோ ஒரு இது சொல்லிட்டு இருந்தான் ப்ரோ. அது என்ன கேரக்டர்னு தெரியல. அது என்ன எலிமெண்ட் ப்ரோ? And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Thank you, Paimon. I'm glad to have you as a guide, Paimon. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Okay. Although, Where should we go next? If we want to continue with the journey, ஹூட்டாவ் ப்ரோ. ஹூட்டாவ் கரெக்ட். ஹூட்டாவ் இதான் சொன்னான். இப்பதான் ஞாபகம் வருது. ஹூட்டாவ் கரெக்ட். ஈத்தோ இல்ல, ஹூட்டாவ் தான் சொன்னான். கரெக்ட். இப்பதான் ஞாபகம் வருது. I still need to find that god. Yeah. You mean the god that took your sister away in the first place? Correct. After all, everything that followed, all this confusion, It all started with her. I need answer from her. I need to teach her a lesson she won't forget. I need the answer from her. Paimon bet she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animal and Geo Archons. So next, let's go to Inazuma. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhangli said it was closed nation. We will have to find some other way. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Let me think of someone. I'm sure there is someone we have met. Yeah. Paimon's thought of someone already. Atsuko in Leon Harbor. She's from Inazuma. Correct தான். Let's see what she has to say. Okay, இப்போ அங்க போணுமா? அங்க போயிட்டு அவட்ட பேசணும். இனாசுமா போறோம் guys. Let's go to Inazuma. அதான் guys இப்போ வேலை. எங்கடா? நேரா அந்த கப்பலுக்கே போயிடலாம் guys. வாங்க. நேரா கப்பலுக்கு போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் எடுத்துக்கலாம் guys. That is better I guess. Nice. ஓஹோ, டேய் கப்பல் இல்லையா? சே, கப்பல் இல்ல கைஸ், ஏமாந்து போயிட்டோம் நம்ம. ஈட்டோ இஸ் ஜியோ நியூ கேரக்டர். ஓகே ப்ரோ. ஹூட்டாவ் தான் ப்ரோ சொன்னான். ஹூட்டாவ் விடுறா, உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் சைல்டுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். ஏன்னா வந்து நிறைய கேரக்டர் இருக்குது, ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஆனா வந்து உனக்கு வந்து ஹூட்டாவ் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அதான் நான் ஹூட்டாவ் எடுக்க போறேன் ப்ரோ. வியூ பாயிண்ட் நைஸ். சூப்பர் ப்ரோ. நீ போலாம். என்னடா இது இன்னும் லோவரா? 56 meters லோயர்னு காட்டுது. இல்ல வந்துட்டோம் கைஸ். யோர்காலி நைஸ். Oh, hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, that's a way. Well, there is a way, but the chance of success is incredibly small. Okay. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in living in Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supply soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reach the end. Then I blacked out. But to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Did someone from Leh save you? That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? What? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there.
Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We Okay. usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. I have a compelling reason. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. Closed nation policy. இதை எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இல்ல guys. And even if you did manage to find a way, அப்படினா you நீங்க still இது have எங்கனா to உங்களுக்கு produce கேட்ட the மாதிரி necessary இருக்குனா documentation நீங்க at ஒன் the பீஸ் Rito Center பாத்துருக்கீங்கன்னு for அர்த்தம். processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? But they have a echo. But there is a place for... Yes. They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Oh. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there's one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus Spyman would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. But it's an armed fleet, right? Why would they agree to a request like this? That part is up to you. If you're able to persuade their captain, Beidou, then the hardest part will be out of the way. If you are able to persuade the Captain Beidou, the hardest part will be out of the way. Let's give it a try. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Forest on a supply run. This might be your best chance, okay? Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beidou. அவ்வளவுதான் பெய்தோக்கு தான் நம்ம போகணும் இப்போ. பெய்தோ வந்தாச்சு. பெய்தோவை வச்சு போய் பெய்தோகிட்ட பேசலாம்பா. 129 மீட்டரா? என்னடா கப்பலுக்கு செல்ல வேண்டுமா? கப்பலுக்கு தான் போகணும் போல் இருக்கு கைஸ். டெலிபோர்ட். கொஞ்சம் சத்தங்கள் கேட்டாது நினைச்சுக்காதீங்க கைஸ். மேல போட்டு டும் 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 அப்படின்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. டும் 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 அப்படின்னு ஷேட் லைஃப் பண்றாங்க. பட் ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் கரோ நண்பர்களே. ஏய் பிடிச்சண்டா. Are you kidding me? அப்படியே இப்போ ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். ஏறி பறந்தோன்னா தான் ஈஸி எனக்கு தெரிஞ்சு. பெய்தோவோட கப்பல் இதோதான் இருக்கிறது. சூப்பர் ஏரியாஸ். It was a perfect timing, man. Mattaku. Okay, மேல வந்தாச்சு. பறந்து போ அப்படின்னு பறக்க விட்டாச்சு கைஸ். ஓகே, யாரா நீங்கெல்லாம் இங்கே கேம்ப போட்டு உட்காந்துருக்கீங்க? என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் சாக மாட்டான்? ஆர் யூ சீரியஸ்?
can freeze dog. I didn't knew that. இந்த தம் தூண்டுலையா 2 இருக்குது. ஓகே, ரெண்டுத்தையும் எடுத்தாச்சு. இன்னும் கூட மேல போலாம்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ அப்ல. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ஹைட் போறது நம்மளுக்கு நல்லதுதான். போய்க்கலாம் கைஸ். லெட்ஸ் கோ. ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 likes and 240 subscribers. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. நல்ல வேலை, கொஞ்சம் ஈஸியான இடங்கிறதுனால அழகாக வந்து விட்டேன். பெய்தோ எங்க இருக்கா? செவனேன்னு இருங்கடா. ஓ, அவனே எங்கேயோ கூட்டு போயிட்டாங்க கைஸ். Hey, Beidou! Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatui and Osail, right? Have you met? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liua, she said. Oh. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Floating thing. It's Paimon. Paimon? What a fascinating being. You to give off not only the essence of wind and earth, but also of... yes, the stars. The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. Is this guy a bard by any chance? And this must be your bard for her. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. Oh. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. இது அனிமோல வெயிட்டான கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இவன், ஆனா கரெக்டா தெரியல எனக்கு. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? No, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Oh. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're So telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are 2 important rules. 1, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little... one-sided. I don't have a vision, but... You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liua. Oh. And with Liua's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. Oh. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Oh. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? Why don't have a master then? When the vision bearer dies, the light in their vision will fade away,
But the shell that housed that light remains. Oh, okay. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Correct. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. To be honest, I'm not interested. A vision is no use to me. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Yeah, bro, well, I want to go there. Inazuma, no sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. That was easy. You just want him to take part in your tournament. Adan kelli. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Let's give this a shot. Great. Then let's get you signed up. Okay. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. இப்போ நம்ம இத ஜெயிச்சு ஆவணும் guys. ஜெயிச்சா மட்டும் தான் ஏதாவது பண்ண முடியும். We need to win. We need to win for no reason, man. Okay, நம்ம இங்க டெலிபோர்ட் ஆயிட்டு இங்க டெலிபோர்ட் ஆயிட்டு இங்க இருந்து அப்படியே போணும். That is how things work, I guess. If I'm not wrong, that's how things work, man. If you ever want to trade tactics, But not this time. Hey! See? பரவாயில்ல, அடுத்த வாட்டி வரும்போது பச்சக்குன்னு பிடிக்கிறேன், இருங்கடா. ஒய்யால. ஆஹா, கிறிஸ்டல் கைஸ், கிறிஸ்டல். பல வாட்டி நம்ம மிஸ் பண்ண கிறிஸ்டல் கைஸ். ஏ கிறிஸ்டல் கோ ரெண்டுத்தை பிடிச்சிட்டேன். That's good, man. That's good. That feels good. Oh, what the hell is this, brother? எல்லாத்தையும் உடச்சு எடுத்துக்குவோம். That's better to know. இதெல்லாம் உடச்சு எடுத்தாதான் எதனா பண்ண முடியும் வருங்காலத்தில். ஃபயர்ஃப்ளை எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சன் கிராப். Nice crystal chunk, man. இருடா இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு இது என்னது? ஓ, this is அந்த ஒரு மேட்டரா இது. இதெல்லாம் தான்டா முக்கியம். இதெல்லாம் எப்ப கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் தெரியாது. கிடைக்கும் போது எடுத்து வச்சுக்கிட்டாதான் உண்டு. ஏன்னா தேவைப்படும் போது கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. சடனா கிடைக்கும், சடனா கிடைக்கவே கிடைக்காது. அந்த மாதிரியான மேட்டருங்க இதெல்லாம். ஏன்னா ஒரு வாட்டி நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கேன். அதனால இதை நான் மறுபடியும் அனுபவிக்க விரும்பல. ஓடு 3. That's how you get it, man. சர்னு போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே போய் டோர்னமெண்ட்ல கலந்துக்க வேண்டியதுதான் கைஸ். டோர்னமெண்டில் கலந்து கொள்வதுதான் முதலன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டியூட்டி, ஐ கெஸ். ஏன்னா வேற வழியும் இல்லை. பெய்தவே சொல்லிட்டா இது பண்ணா இதை பண்றேன் அப்படின்றா. ஓகே, போனா போது. போற வழியில் ஒரு டோர்னமெண்ட் தானே, ஆடிட்டு போவோம். என்னடா இது என்ன இத்தனை இருக்குது? பரவாயில்ல, எல்லா நேரமும் இது கிடைக்காது. நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் கைஸ். will be of great help, seriously. ஓடு. ஏதோ ஒரு பைக்கு எங்கே இருக்குடா, ஓடிப்போ. ஏய் இதுடா, இது சீரியஸ்லி டேஞ்சரஸ். சொல்லல, இது சீரியஸ்லி டேஞ்சரஸ்.
அது சும்மா சொல்லலை நான். To ashes. No! I never yield. Boba, get them! You're toast! That really hurt! யாருக்கிட்ட தூக்குவோம்டா வழக்கென்ன. நாய் ஆக்சுவலா பெய்தோவே தூக்கி போட்டு சொருவிட்டு இருக்கோம். அது என் நேரம் கரெக்டா வந்து நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டேன். It worked perfectly on my time, man. That was good. Not so bad, I guess. Okay, ஜேடு கிடைச்சிருச்சு. ஆனா இப்ப கேரக்டரை ஹீல் பண்ணாம போயிட்டு செருப்படி வாங்கிட்டா என்ன பண்றது? Is that really okay, man? I don't know. Okay, இந்த இடத்துல வந்து மொத்தத்தையும் வலிச்சு எடுத்துட்டேனே. Is it okay to be like this? நம்ம இப்ப அந்த பக்கம் போகணுமா? நைஸ். எல்லாரும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. இதுக்குள்ள எங்கடா நடக்குது? இங்கதானே மேல செருப்படிங்கெல்லாம் இருக்குது. I guess so. This is a dangerous place, man. This is a dangerous place. Oh, இவங்கிட்ட தான் பேசணுமா? Oh, other competitors. ஓஹோ, ஒரே ஆன்சர் guys. Nice. Back in action, I guess. எதனா பண்ணணுமா? Okay, then வேற வழி இல்லை. ஓகே, Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. ஒரே நிமிஷம் இருங்க guys, நான் வந்துட்டேன். வந்தா. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Nice. ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். சைஸ் the other competitors. So இவன் காம்படிட்டரா? ஓ, அங்கிள் யுன். இவன் பேரு அங்கிளாடா? என்னடா அதெல்லாம்? Hello, are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Not yet. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Oh. Nobody wants to see that, right? Yeah, I heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Former? Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. Correct. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were two of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Sounds interesting. I told you. Unarmed, outnumbered 2-1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course, but the fact remains that I did manage to subdue the both of them, and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh, yeah. Oh, nice. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work.
Thanks for letting us know. Alright, we're gonna keep looking around. Nice. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. பார்த்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் நன்றி. நன்றிகள் நன்றிகள். ஏறா ஸ்வீட் ஃப்ளவரை பொறுக்கிட்டு வந்து உன்கிட்ட பேசுறேன். Hey youngster, let's are you here go for the for Clash too? 15 likes guys and let's go for 240 subscribers guys. தட்டி விடுங்க சப் லைக் எல்லாம் தட்டி விடுங்க. Are you sure? Okay. If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. Do you want to become an adventurer? No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. Okay. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. Okay. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. என்னென்னமோ சொல்றாங்க விதவிதமா. ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். Let's go for 15 likes and 240 subs guys. தட்டி விடுங்க. லைக் பட்டன், சப்ஸ்கிரைப் பட்டன்லாம் தட்டி விடுங்க. Will be of great help. A vision. You have so much self-confidence. Do you have tournament experience? That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. Oh. So they very kindly made special arrangements on my behalf. Okay. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever by nature, I'm confident I've done enough to guarantee my victory in this tournament. Don't be so sure. You don't mince your words, do you? The arena will be the judge. கரெக்டா தான் சொல்றான். ஆனா எந்த லெவலுக்கு அவனுக்கு அது வொர்க் அவுட் ஆக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. Ooh. This guy's hard, man. This guy's hard. I can tell it easily. எங்களை கடைசி ஆள் இருக்கான். அவன்கிட்ட பேசணும்னா வேலைகள் முடிந்து விட்டது guys. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? Okay. That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our but this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Okay. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. Lingshan clan? You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of Kung Fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. இவனுங்க எல்லாருமே martial artists. We are not martial artists. Are we allowed to fight in this game? We use knives, swords, and stuff. Is it okay to be in a martial arts competition? IDK, man. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. Is it really possible? Sure is.
but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. Oh. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course. This is a Grand Master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. Oh. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a Vision Bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a Vision too, maybe we can finally make our master proud. ஒரு விஷன்ங்கற விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயம்னு நினைக்கிறானுங்க. அது விஷன் பீரரா தான் இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்ல. ஆனா விஷன் பீரர் strong, but still a normal person also could make it to that point by hard work, I guess. Vision won't make you correct. We have to try something new. Otherwise we are stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Ling Shan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. Well, that's it, bro. See you in the arena. அவ்வளவுதான் guys. பேசியாச்சு. இப்ப நேரா ஃபைட் தான் போல் இருக்கு. So, to recap, we're up against an inflated ego some gullible guys made. இப்போ எனக்கு டவுட் என்னன்னா, நான் போயிட்டு ஃபுல் ஹீல் பண்ணிட்டு வரணும். That's a better way to do it. ஃபுல் ஹீல் பண்ணலனா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் போகும். Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Come on, let's go sign up. Correct. போயிட்டு இப்ப சைன் அப் பண்றது தான் முதல் வேலை guys. First and foremost duty அதான் guys இப்போ. Let's go. ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. என்னடா இது? முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன். ஏய் சர்ன்னு பறந்துதுடா இது. தொட்டண்டா பிடிக்க முடியல போல இருக்குது. புடிச்சிட்டோம்ல, ஒண்ணு புடிச்சிட்டான். இங்க ஆக்சுவலா 3 இருக்குது. இது எப்பயுமே இந்த 3ஆ தான் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. கேட்ச் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்ண்ணே. அது வாட்ல பறந்துகிட்டே இருக்குது. மறந்தெல்லாம் போகுது கைஸ். இதை புடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I guess we need to rush to the place where we need to sign up and go for the tournament and let's go to Inazuma guys. அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு நம்ம வேலைன்னு நினைக்கிறேன். I guess so. என்னது இங்க ஏதோ காட்டுச்சு. If I am not wrong, சிட்டா. ஓகே அட பாவீங்களா, சிட்டு காடா அவ்வளவு பெரிய இது. நான் கூட இங்க ஏதோ படிக்கிறது இது இருக்கும்னு நினைச்சேன். கார்லாபிஸ். ஈத்தோ சிம்ஸ் எவ்ரிவேர். Seems like we should build defense main start. Sims everywhere. என்னண்ணே சிம்ஸ்? யார சிம் பண்ணுவா? ஓரிகாகே. ஓரா ஆதரவு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். Let's go for 15 likes guys and let's go for 240 subs guys. தட்டி விடுங்க லைக் பட்டன் சப் பட்டன் எல்லாம் தட்டி விடுங்க. will be of great help. நன்றி அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. என்னடா அது பார்க்கறதுக்கு சங்கு மாதிரியே இருக்குது. பெரிய சைஸ் சங்கோ இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். ஸ்டார் கான்ச் very sweet எல்லாத்தையுமே கிட்டத்தட்ட எடுத்தாச்சுல. if I am not wrong. correct man, எல்லாமே எடுத்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட. தெரிச்சு ஓட வேண்டியதான் கைஸ்.
போயிட்டு இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் Zuhan. Chinksa Village arm wrestling champion, huh? Oh. All right, you're signed up. Next, please. What's your name? என்னடா ஃபார்ம் பண்றனா புரியலடா. தெளிவா கேளு man. என்னடா ஃபார்ம் பண்ற கேரக்டரா? Next please, what's your name, ma'am? Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Yeah, it's me. Huh? Aren't they a vision bearer though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh. Road to Inazuma, Amanda. Yeah, Road to Inazuma, man. The tournament முடிச்சிட்டா Inazumaவிற்கு சென்று விடலாம். I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament. Oh, I don't have a vision. Really? From what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yeah, he still doesn't have a vision, though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. Okay. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? I defeated a Fatui Harbinger. Yeah, and also a dragon too. Put down battle with Storm Terror. எதுக்கு இப்ப ஃப்ளெக்ஸ் பண்றோமா? The champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. By a long shot. Right, your registration is complete. Okay. Now, a brief word about the prize. Okay. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize. Namely a vision. A vision. பாத்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. Let's go for 15 likes and 240 subs guys. தட்டிடுங்க. லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டிடுங்க. Nice. We're not here for that. We're here because Captain Beidou promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize too? Oh, first I've heard of it. Beidou must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. So, I take it you discussed your terms with Beidou in advance then? Everyone's misunderstanding the situation. Well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. I can hardly believe it myself, to be honest. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Okay. So, Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Oh. Even though you don't have a vision, most people in the town think that you can't manipulate the elements without Okay. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstanding. Okay. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win. Even alright, it's showtime. You got this. Okay, இப்போ வந்து என்ன மேட்டர்னா வந்து elemental power யூஸ் பண்ணாம swap style மட்டும் யூஸ் பண்ணி சண்டை போடணும்னு நான் நினைக்கிறேன். You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Yes, I'm ready. Then please follow me into the arena. ஓஹோ, அரேனாக்கு போக வேண்டியதான் guys. போய் பொட்டி போடணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பொட்டி போடுவோம். Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. என்னடா? You? You're the hero they're talking about? What a strange guy. Why was he so confident to begin with? என்னடா level 75 னு போட்டுருச்சு, நான் ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். She'll probably have something to say to us. என்னடா இது level 75 னு போட்டுருச்சு, நான் என்னென்னமோ எதிர்பார்த்தேன்டா. 2 லைன்ஸ்ல செத்து போயிட்டான். அவ்வளவு தண்டமாவா இருக்கான்? Are you serious man? எங்கடா இருக்கா பெய்தோ? தோ இருக்கா பைத்தியம். அண்ணா கூட இருக்கிறது யாருன்னு தெரியல. பெய்தோ கூட நீங்க சொன்னீங்களே பெஸ்ட் கேரக்டர். So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style too. Impressive.
but I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Oh. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right, then. That's so I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liua's hero was entering the tournament. Liua's hero மாறிட்டோம். மான்ஸ்டரோட ஒரு பெரிய கைனமோ இப்ப லியோவோட ஒரு ஹீரோவாம்ல. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Didn't know he was so popular. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Oh. But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. என்னடா இதெல்லாம் பூமிதா இருக்கு. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Paimon was thinking that too. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. Okay, that's good, man. We're finally here, folks. The real show is about to begin. Finals இருக்குல. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. I won't. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. Hey, என்னடா இது? மாவானா இது ஃபைட் மட்டும் தண்டமா இருந்துச்சு. அசிங்கமா கேப்பேன்டா. I won't let my guard எல்லாம் சொல்லிருக்கேன். மாவானா தண்டமாலா இருந்துச்சு. ட்ரிகர் இதுதான். Your opponent in the semi-final is new to the class, but he quickly become the dark horse of the... Okay. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. I'm prepared, man. My guy's at the top of his game. He ain't gonna lose. I'm ready. Okay, follow me. அவ்வளவுதான் guys, இப்ப போய் fight போடுவோம். At last, the moment we've all been waiting for. The semi-finals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. He is indeed strong, da. அது ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். Not too strong. He is a martial artist. அவன்கிட்ட நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது. He is indeed strong. அவனோட ஒரு அடியே மொத்தமா டேமேஜ் எடுக்குது. Good. Martial artist is a swordsman. I don't think that's a fair fight, man. Come again. I don't think that's a fair fight. This could be even more fair and square, man. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. You fought very well yourself, man. Yeah. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once. When I was a kid, people said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. Mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest.
Oh. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Correct. Wow. Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. Oh, I'll be stronger next time. Sparring ku kubaranga is nice. So will I. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. Yeah, bro, don't worry. I will take care of these stuff. Final opponent யாருன்னு கேட்கணுமா? See what we can find out about our opponent in the final round. Hey, Uncle Yuan. It's you. I watched your match. What a stunning performance. Okay. I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced one more round. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent. Quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. I faltered for but a brief moment. But before I knew it, he had me on the floor. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. Let's go for 15 likes and 240 subs, guys. தட்டி விடுங்க. லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. யாருல இது? ஓ, இவன் தானா லாஸ்ட் ஆப்போனன்ட்? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. "Why don't you dodge?" they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. How did the match go? Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this. Sad life, man. Sad life. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment. Okay. So I probably... Oh, alright then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Gambarayo, அப்படின்னு சொல்றா. Thanks, I'll do my best. Okay. Engale, ask Baido about your final opponent. Any useful information yet? Baido and... Maybe we can go talk to Baido. Where is it? Kazuha. You gave an outstanding performance. Truly commendable. First time I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. You have a keen eye. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet. And the pattern of your breathing. The pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beidou did. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. Okay? I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? Correct, it sure is. We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. Correct. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. Okay. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? Better to be safe than sorry. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's
used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess. But I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill set. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. Traces upon you. However, there That's is only a good so much line, that can man. be That's a discerned good from line. these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Post-match, என்னடா 200 மீட்டருக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டான் எருமாடு. யாரா இவன்? சர்னு இங்க இருந்து எங்கேயோ போயிட்டான். சேவனேன்னு ஓரமா நின்று பேச மாட்டியாடா நீ? புடிச்சிட்டோம்ல. கிறிஸ்டல் கோர் பிடிக்க முடியாது நினைச்சியா? எர்ரா எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். பேசிடுவோம். Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. Okay. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? So you already know. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. ஒரே நிமிஷம் இருங்க guys. Just a minute, நான் வந்துடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. Just 2 minutes. Two minutes கூட எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டானா on time? Yeah, buddy. I'm here. Let's just say it would cause some unwanted misunderstandings, okay? If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. Yes, but how did you know? When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Mysterious being. Stop evaluating us based on our smell. It's weird. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? I'm afraid I don't know either. Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? It's all thanks to Paimon's knowledge. Aw, it's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long
journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Fair enough. Now then, let's test your skills, shall we? What the hell? Is it sparring? Okay. Dodge this! Oh, so sorry. Okay. Cool it. Elemental abilities then use பண்ணியாச்சே. Rain outlines your fate. Not too bad, man. Not too bad. அதான பார்த்தேன் டெஸ்ட் வச்சிருந்தேன்னு நான் கூட டைரக்டா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு போட்டுருவோமா அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டான்னு நினைச்சேன். பட் இல்ல, he was like let's have a competition man அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டான். ஓகே, ஏய் என்னடா இது, போடு நவருங்கடா. No, my sword. Let me read you a verse. ஓ, நான் இப்ப வாட்டர்ல வேற இருக்கல, சூப்பர் போடுறா எல்லாம். இப்ப இருக்கிற ஒரு அட்டாக்குமே இதுவாகும். பட் இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் குட் மேன். காசுவாய் சோப்பு யா ப்ரோ, ஏன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனிமோ கேரக்டர்ல ஒரு வெயிட்டான கேரக்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். பட் இது இன்னும் சொன்னா bonk 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 bonk. அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான் guys. Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, Flex or what? Should pose no threat to you. Casual flexing, bro. Thank you. I will not underestimate him. Correct. Please save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. Okay. You're kind of obsessed with visions. Don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between the visions and the elements? Correct. I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. I'm indeed in the dark, so please enlighten me. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. A vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably. Sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro-Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro-visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. Less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know,
She is an Archon that pursues eternity. Oh. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Do not fare well these days? Why? Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh. Have you encountered the Electro Archon before? I'm not sure. With time, we will change. But the Shogun, if you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Okay, let's go for the match. I got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament. If you have no other matters to attend to, then we can return together. Sure, let's go together. Very well. Let's go. I wish to see who will obtain the vision. கரெக்ட் தான். ஏன்னா நம்மளும் வந்து விஷனுக்காக போல. மேபி ரன்னர் அப்புக்கு வந்து விஷன் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு கண்டிப்பாக. Why isn't he here yet? அவ்வளவுதான் வந்துட்டேனே. Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up. Oh, your attention, please. What the hell, man? அவன் ஏன் காணோம்? Why not? We've reached the climax of the Crux Clash. This is the final match. Is the final match. We've seen many exciting battles today, and now at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero. என்னடா இது எவ்வளவு சீரியஸான மேட்டர் சொல்லிட்டு இருக்கா இழுச்சிட்டு இருக்கான் இவன். I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinals, but today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies. Everyone just sit tight. Maybe they got the match time mixed up. They've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Oh, அப்படியா? Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Oh, prize திருடிட்டானா என்ன? ஜெயிக்க முடியாது. நம்மளோட போட்டியை பார்த்துட்டு ஜெயிக்க முடியாதுன்ற இதுல வந்து எடுத்துட்டு ஓடிட்டானோ. Let me see. It's gone all right. The vision is missing. What the hell, man? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Supremacy craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist, I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. Since there is something else we can do. But we're on an island. Where can you possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. Oh. Follow the wind, man. Where is the wind? Oh, air currents. Okay. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. Poda. I don't have time for this, da. Oh, you went down, By the way, what made you suddenly think of checking the price in the
first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you sorry, Mom. You'll see shortly. Rain outlines your fate. அவனை போட்டு பொறிக்கணும். ஒய்யால பெய்தே கிட்ட இருந்து திருடிட்டு வர்றாங்க. எவ்வளவு தைரியம் இருக்குன்னு அவனுக்குலாம். போடு. அவன் எபிலிட்டியே யூஸ் பண்ண விடல கடைசி வரைக்கும். ஏய் யாரும் மேல கை வைக்கிற போடா என்ன மண்டையா oh that both of them are really hey பதுக்கி வச்சிருக்கானா the winds are guiding us forward the culprit is on the opposite shore now ஏன்டா இங்க வந்துருக்கான் what does it sound like hubris ஐயோ this way follow me காமெடி பண்ணாதீங்கடா டேய் there may be an ambush waiting for us up ahead but I trust that you are well prepared for such a scenario please yes that's how it is டேய் காமெடி பண்ணாதீங்கடா ஆவுனா பாரு ஈஸியா முடிக்க வேண்டியது சுத்தி நம்மள குழப்பி விடுறானுங்க The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? Secret. Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. வந்துட்டோம் இவனுங்களே அடிக்கணும் ரெண்டு பேருமே வாட்டர் கேரக்டர் கிட்டத்தட்ட வாட்டர் கேரக்டர் தான் ரெண்டு பேரும் சொல்றேன் ஓடு ஓஹோ கொடுக்காமல உனக்கு ஏய் நீ யாரா கோமாளி காம் உன்னெல்லாம் நான் கூப்பிடவே இல்லையே ஓடுங்கடா எல்லாம் ஓடு எல்லாம் வச்சுக்கிறா அவ்வளவுதான் இவனுக்கெல்லாம் மெயின் எபிலிட்டி போற அளவுக்கு ஒர்த்து கூட கிடையாது நம்ம சும்மாவே அவனை தூக்கிடலாம் தூக்கு ஓடுறா வழக்கு என்ன மண்டையா Okay. Actually, he's not the guy, I guess. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Yeah, என்ன பண்ண போற? ஓடுறா வழக்கென்ன இவன் என்னத்தையும் தூக்கி வீசிட்டே இருக்கான் இவனுக்கு என்னவா இவனையும் முடிச்சு விட்டாச்சா நைஸ் எல்லாரையும் முடிச்சாச்சு கைஸ்
தெரிச்சு ஓட வேண்டியதுதான். ஏய் என்னடா எந்த பக்கமா? Nice. Nice and spicy. சூப்பர். எங்க வர சொல்றானே புரிய மாட்டேங்குது. எங்கடா ஓடிட்டே இருக்க வளர்க்கணும் மண்டையா? போடு. நைஸ். இது யாரா? Who is this man? You caught up with me? How is that possible? Oh, இவன் தானா அது? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. Wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Oh. If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gate. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. Really, in other man? words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely speed, stealth, and style. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent. I intended to win the contest through skill alone all along. But then you showed up. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Hand over the vision. After all I went through to get it? I think not. There will be consequences if you resist any further. I know an empty threat when I hear one. If you give up the vision, we will let you go. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. Beto. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with hot iron. Okay. Bye. பாப்போம். ஆதரவாளர் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். Let's go guys. Let's go for 15 likes and 240 subs. தட்டி விடுங்க guys. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஓகே. Whoa, we don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. ஐயோ, எதுக்குடா சண்டை போடுற? உன் கூட சண்டை போடுற இன்ட்ரெஸ்டே இல்லடா. அதுவும் எலமெண்டல் பவர்லாம் வச்சு வேற இவனை சண்டை போடணுமாடா? எலமெண்டல் பவர்லாம் இல்லாமலே அவனை தூக்கி போட்டு சொல்லிடுவேன் நானு. ஓகே கைஸ், ரொம்ப போங்கு பண்ணக்கூடாது. இவன்ட்டு எலமெண்டல் பவர் யூஸ் பண்ண வேணாம், பாவம்.
குழந்தை பையன் தெரியாம பண்ணிட்டான். Just a temporary set. பாவப்பட்ட ஜீவன் செருப்படி or what? No, no. Do what you want, but please don't brand my forehead, please. He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you? No further. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Huh? Paimon doesn't get it. They're just trying to scare him. I take no pleasure in frightening others. I was just testing. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken his vision. But unfortunately, nothing happened. So you were planning this all along? I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though a few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. I'll try. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Why are you so attached to this vision? Yeah, what's the story behind this vision anyway? அதான் இவனுக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு பெரிய ஆளோட ஒரு விஷன் நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. The story begins with an old friend. நினைச்சேன்டா. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. That BGM is lit, man. Yeah, bro. Was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha. It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Let's go. Allow me to gather the wind for us once more. Let's go to the place. No, அப்படியே நேராவே கூட்டி போய்டும் நினைக்கிறேன். I guess so. வந்துட்டோம்.
leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. Oh. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Winner So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our hero is the champion. Easy peasy or what? But not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. So will we be able to travel to the Yes, now? I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue, in the hope of finding a way to reawaken the vision. Okay. Paimon believes you'll find a way for sure. Okay. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Okay. Muduncha. Quest completed, guys. Nice. Setting sail. என்ன பண்றது எதுனது இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ½ an hour தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ½ an hourல ஒரு இதை நம்மளால முடிக்க முடியுமா நான் இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமானதுங்கிறதுனால நான் கேட்டுட்டு பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் இதை இப்போ பண்ணலாமா இல்லை நாளைக்கு பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு wait a second man wait a second இங்க என்னமோ இருந்துச்சு அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஒரு quest exploding population இதானா அது இதெல்லாம் முடிக்கலாம் guys first இந்த மாதிரி டம்மிங் எல்லாம் முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறமா மெயின் மிஷனுக்கு நம்ம போலாம் என்னலே இதெல்லாம் it only takes a few minutes I think அப்படியே bro few minutesனா நான் முடிச்சிருவேன் bro இருங்க நான் எதுக்கு இங்க வந்துட்டேன் அப்படியே போயிட்டு இதை முடிச்சுட்டே நம்ம போயிட்டு அதை பார்ப்போம் என்னன்ட்டு few minutesனா பார்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு இன்னும் we have literally 33 minutes so பார்ப்போம் I think we can do it we can make it in time I guess மத்தக்கு let's go bro talk to Nantuk யாருன்னு இது Nantuk so the fish have been really active these days do you need help you and here yes and here comes my help now I suppose good day to you okay my name is Nantuk senior fisherman of the Monster Fishing Association oh recently many new fish species have suddenly appeared in nearby waters I immediately contacted my friends in the other regions and sure enough this has been happening everywhere okay some people say that this must be the Taiwan fish outbreak of the century oh actually the reason hasn't been fully investigated but I guess it has
something to do with the improvement of the ecological environment. Okay, so you guys are in trouble because there are too many fish, right? Oh, அப்படியா இத்தனை மீன் இருக்கிறதே உங்களுக்கு trouble. Don't worry, Paiman will take care of it as long as they don't taste bad. It's no trouble. In fact, the more fish, the better as far as fishing association is concerned. However, we need enough manpower. அதான் நான் சொன்னேன், என்னடா இது அதிகமா மீன் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ட்ரபிளா அப்படின்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். கரெக்ட் தான் கைஸ், no trouble for them, I guess. And to be honest, with the manpower we have available, we would be hard pressed to catch all the new fish species for research in a short time. Okay, but on the flip side, I thought isn't this also a great opportunity for the fishing association to grow? Correct dan. So I put up a commission with the Adventurers Guild. Well, how about it? Interesting in joining us? Yeah, bro. Fishing is a lot of fun, you know. No problem, I am good at fishing. Great. What an energetic youngster you are. Okay. Let's start by going to Cedar Lake. Cedar Lake. That's where the fishing grounds I prepared for newcomers is. I will teach you the basics first. Okay. The quest இப்போ start ஆக போகுது guys. Tap to navigate. 300 மீட்டருக்கு இந்த பக்கமா போலாம் guys. Let's go. முடிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு நம்ம அதையும் முடிச்சோம்னா வசதியா இருக்கும். I guess so. அவ்வளவுதான். This place will do. See those little fish in the water? They are so beautiful. Here, take some of these tools. We have fishing rods, bait and formulas for making bait. Okay. First, place the bait on the hook. Then aim for where the fish are gathering. Then cast your rod. Then dutifully wait for the fish to take the bait. Here, newcomers have something called beginner's luck. I caught a large bass that was more than half a meter long back then. We'll go on then. Give it a go. Here is to catching another paiman. Hey, you shall have no other paiman before this paiman. Paiman, what a strange name. Is it kind of a fish? It's sort of wondrous seafood that I managed to catch last time. Hey, where did paiman go from emergency food to wondrous seafood? I see, I didn't realize that you were already an experienced angler. Well, that just makes me even more excited to see what you will catch. Okay. போய் பிடிக்கணுமா? Fishing. If you should see ripples in nearby water body, this means there is a fishing point. Get close to the fishing point and interact with it to start fishing. Fish quite sensitive to the surrounding. If you stand too close or perform combat action, the fish will be frightened and will scatter, and they will take a while to calm down and come closer to the water body. Different water bodies contain. இதெல்லாம் படிக்கிற அளவுக்கு பொறுமை இல்லைனே. இதெல்லாம் படிச்சுதான் ஆகணும் போல் இருக்கு. When the fish enters only in drop it. Once progress is full, you will successfully cut this. Okay. Under periods of intense struggle at this time, the speed at which the line tension may change will affect the ideal tension zone. Will turn orange and start to fluctuate slightly. If your fishing progress is 0, the fish will try to escape. The tension zone will then turn red and start to fluctuate. Okay. என்னென்ன பண்றாங்க பாருங்க. Start fishing டா ஒய்மியா. Don't give up. You'll get the hang of it. போயிட்டா? Seriously? என்னாலே ஒரே பீஸ்ஃபுல் மிஷன்ஸா இருக்குது. ஒரு மீன் பிடிச்சா போதுமா? அது வாயிலே தூக்கி அடிக்க கூடாது போல் இருக்குது. கொஞ்சம் அப்படி ஓரமா அடிக்கணும் கைஸ்.
அப்பதான் அதுங்களுக்கு வர்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். Do you want to stop fishing? Cancel. அதுவே இப்பதான் வருது. வரட்டும். Let's go guys, let's go. Hey! Yeah, you nearly got him. Whoa, nice catch. முடிச்சாச்சா? Nice. Superna. 2 catch. How did it go? By the look of her face, I suppose she got a pretty good haul. Let me see. Oh, it's new discovered species of fishes. That's wonderful. Nice. Okay, you're almost catching up with me back when I was in my glory days. Haha. Can you also catch? Oh, barons. Barons jump easy. Seems like these ordinary little fish are walking par for you. I should consider giving you something more challenging. You might not know this, but even fish from the same species can have huge difference between individuals because of difference in living environment and food. Even though they all look the same, some individuals are particularly active and energetic. They jump out of the water from time to time and are very eye-catching. Okay, these individuals are superior by far in terms of both commercial and aesthetic value. Many harvesters buy them at a price and keep them at home in their tanks for ornamental purposes. This is why such fish are also called as ornamental fish. So that means apart from emergency paimon, there's also ornamental paimon. No, there isn't. How can there be so many kinds of paimons? Yes, that's precisely how it works. Looks like you have gotten it already. Recently, there have been many ornamental fishes active in the water. Okay, let's go over and check it out. Okay, இப்போ மறுபடியும் இடம் மாற போறோம்னு நினைக்கிறேன். If I'm not wrong. Ornamental fish. There are certain fishing points which okay. Oh, ripple stuff. Okay. Ornamental in the pool. You can print the blueprint for building the pool with the fishing association leeway. Okay, right. Is there time for a quick snack? I'll whip. Okay guys, இப்போ போயிட்டு கையில மீன் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். If I'm not wrong. வந்துட்டேன். ஓ, பைட் போட்டு பிடிக்க போறோம் guys. Fishing. Start fishing. பொறுமையாக பிடித்து பொறுமையாக எடுப்போம் guys. That's better என்ன கேட்டா. இதோ எகிரிட்டே இருக்குது பாருங்க. அதுக்குள்ளயா என்ன அட்டாக் பண்ணுது? அத பிடிக்காதா? டேய் So close. Stay cool. We are out, about there bro. We are about there. புடிச்சிருவோம் எப்படியும். Paimon thinks you earned yourself a new title. Harmonious fish catching extraordinaire. புடிச்சாச்சு guys. Nice. நேரா இப்ப அவங்கிட்ட போயிட்டு ஃப்ளெக்ஸ் பண்றான். பாறா எப்படி புடிச்சிருக்கான் பாரு மீனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேற மாதிரி guys. பாத்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. Let's go for 15 likes and 240 subs guys. தட்டி விடுங்கோ. ஓடுறா.
ஸ்ட்ரைட்டா போய் மண்டை மேலே இறங்கலாம் கைஸ் வாங்க. Back so soon. You're pretty quick, huh? Let me take a look. Oh, this is okay. Okay. You're definitely a first class angler. Okay. I'm really sorry. It seems like I understand what to do. Yes, I should hurry up and put some reasonable. Here is not to brag or anything, but we have a good collection of fine goods. Okay. You can exchange caught fish at fishing association various regions for various material. Okay, okay. You can also use them as meat in cooking. That's good, man. அவ்வளவுதான் முடிச்சாச்சா? Yeah, we have completed. Okay bro, நீ சொன்னீல கொஞ்ச நேரம் தான் எடுக்கும்ட்டு முடிச்சிடலாம் அப்போ. No issues I guess, man. எங்கடா இருக்கு? Set sail. Let's go bro, let's go. ஓ அந்த போட்டுக்கா? இல்ல 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 இல்ல. ஆக்சுவலா லீவே ஹார்பர் போகணும் இப்போ. லீவே ஹார்பர் இஸ் a place that we need to go bro. லீவே ஹார்பர் போயிட்டு அங்க இருந்து என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். I guess so. If I'm not wrong, that is the place we need to go. Oh, Catherine. Leave oda Catherine, bro. Ad Astra Abyssosque. What can I do for you, traveler? About traveling to Inazuma. Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Yeah, bro. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? I've been waiting all day for you. Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. The fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Oh, நம்ம யாருன்னு காமிடுவாங்களா? Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again. Ad Astra Abyssosque. Ad Astra Abyssosque, Catherine. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be... So there's another Catherine in Inazuma? See, there is no need to get all happy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay. Thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Oh, quest start ஆயிடுச்சு guys. Let's go. ஓ 1000 மீட்டரா? 1000 மீட்டர் எப்படிடா போறது இப்படி? ஒரே ஒரு நிமிஷம் guys. It will take a few minutes I think. Okay. படித்ததை படித்து விட்டேன். ஓகே. சுத்தி தான் போணும்ல? கரெக்ட். இப்போதைக்கு அதை பிடிக்க முடியாது. லெட்ஸ் கோ. நேரா பெய்தோட ஷிப்புக்கு போயிட்டோனாலே பாதி வேலை முடிஞ்சுது. let's wait. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறணும்.
ஏறிட்டு தான் இது ஒரு நேரம் பண்ண முடியும். வந்தாச்சு. ஓகே, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம். இதே போதும்னு நினைக்கிறேன். It's more than enough, I guess, man. போய்க்கலாம். போயிடுவாளா? போக மாட்டா போலயே. பரவாயில்ல, துடுப்புல இறங்கிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, துடுப்புல இறங்குனது, ஆனால் சொதப்பி விட்டோம் கைஸ். ஓகே, எதுக்கும் ஃபுல்லா ஏறிட்டோம். எனக்கு இன்னுமே வந்து டவுட்டா தான் இருக்கு, கரெக்டா என்னால இந்த லைன்ல போக முடியுமான்ட்டு. அவ்வளவுதான், வந்தாச்சு. இப்ப என்ன பண்ணோம்? board the current find Beido. ஓகே, இதோ இங்கதான் இவன் இருக்கான். பெய்தோ எங்க? இதோ இருக்கா. ஓகே ஓகே, நின்னுட்டு இருக்காளே. You finally made it. All yeah, these bro. years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Apologies, Captain. Don't look too serious. I'm only joking. You're just on time. The crew The have crew just finished making final preparation. Okay. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. And the tempest, the nation of eternity. Of eternity. Anchors away! நேரா இப்ப கிளம்பிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். We are setting sail, man. Oh, FTP. Hey, Ivan. Beido. என்னன்னே ஆளாளுக்கு போஸ் ஆங்கர் எடுத்தாச்சு. கிளம்புதுப்பா, அட்லாஸ்ட் கிளம்பியாச்சுன்னா சும்மாக்கு. பா, செமையா பண்ணிருக்காங்க. After doing the reading from the storm, the Welker finally comes into the port. வந்தாச்சு guys. Oh, பா, டேஞ்சரஸ் பிளேஸ்னாங்க, ஆனா வெரி வெரி பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ் மாதிரி தெரியுதேப்பா. It doesn't seem dangerous at all to me. At least to my sight, it doesn't seem dangerous, man. We have set foot to Inazuma, I guess. Hey, here, Rag. Oh, hi there. Alright, இவனுங்களா. Feel that BGM, so yeah, bro. We finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Oh, nice to meet you. You're cool, Toma. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts.
If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we will get along just fine. Good. Okay. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Okay. Oh, right. Kazuha, correct. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Oh, you got this. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Checkpoint Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Okay. Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we were in them. Oh, okay then. Okay. Setting sail and முடிச்சாச்சு. Oh, where are we right now? இங்க வந்துட்டோம்டா. இங்க பக்கத்துல தான் நிறைய இருக்கு. எல்லாத்தையுமே நேவிகேட் பண்ணி அன்லாக் பண்ணலாம்ப்பா. சரியான ஜாலி தான். சுத்தி சுத்தி பறந்து போய்க்கலாம் இனிமே. இங்க நிறைய இருக்குது. அதனால இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் தி செவன் எல்லாத்தையுமே அன்லாக் பண்ண போறேன். வேற மாதிரி or what? அதெல்லாம் நான் நாளைக்கு தான் பண்ணுவோம் guys mostly. State your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you. Except you, Toma. Toma. You must be new. New here. Yeah, we are new. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. We are here to trade wine and we are here to find my sister. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules. My apologies, but I'll have to ask you to... Here are the entry papers for your kind perusal. Oh. Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Welcome Rito. to that was that easy. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Oh. So it is super strict. Just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. Oh. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Welcome or not, we don't have a choice. I like how you think. I've got a feeling we're going Finally to get along very well. Came to Inazuma. Yeah. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Yeah, bro, finally. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. A Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Yarle, idu tappanada. Hiya. I guess we need to go even higher. Nah, it's here. என்னடா அந்த பக்கம் போக முடியாதா? ஓ வந்தாச்சு. Nice. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Both of you. Yeah, bro. Okay, the processing fee will be 2 million mora. What the hell? Wano Kingdom resemblance. Exactly Wano Kingdom தான்டா. எக்ஸாக்டாவே Wano Kingdom தான். Outside of the இது யாருமே உள்ள வரக்கூடாது. மோஸ்ட்லி வந்து அவுட் சைடர்ஸ் உள்ள விட மாட்டாங்க. ரொம்ப டேஞ்சரஸான பிளேஸ். அது வந்து செக்காய் சேஃப் கிட்ட இருந்து தள்ளி இருக்கும். இது வந்து டோட்டல் அந்த இந்த இதுகிட்ட இருந்தே 7 இதுகிட்ட இருந்தே வெளியே தான் இருக்குது. அது
million? For a processing fee? Are you serious? Huntoka? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust you my can math. trust my math. Yo. So much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Okay. Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. That is a major discount. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think think 600 mora should million cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? 600 mora. Always bargain the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Ennada idu? Bonga irukku. Much obliged. 1 million to 600 mora. Eppadi eduthu varudhu? Naam evlo mortathanama bargain பண்றாங்க. What? She went from 2 million down to 600? அதான் நானும் சொல்றேன். Seriously wrong with people's sense of finance around here. I think it's about more than the mora. It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. Oh. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So it becomes a question of how much they can make. Oh. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Oh. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. That operation against Outlander. Doesn't anyone push back? Yes, but when you're an Outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. Kazu has the best designed character in Genshin. Okay da. இப்பதான் பார்க்கறேன். But I see a lot of characters that are well designed. எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல. காசுஹா தான் பெஸ்டானு. ஏன்னா நிறைய கேரக்டரோட டிசைன் எனக்கு பிடிக்கும். The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on retail. இப்ப காமெடி என்னன்னா நம்ம இப்ப அவ தங்கச்சியை செலக்ட் பண்ணிருந்தோம் ஏன் டோட்டலா சொல்றோம்னா கேரக்டர் லுக் அண்ட் ஸ்கில்ஸா ஓகே அப்படி பார்த்தா மேபி இருக்கலாம். இல்லடா இப்போ நம்ம அவ தங்கச்சி எடுத்திருந்தோம்னு ஏன் நடந்திருக்கிறது யோசி. இவ நேரத்துக்கு அபிஷ் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கானான்லாம் தெரியல. மேபி அபிஷ் கூட இருந்திருப்பான், அபிஷ் சைட்ல இருந்திருப்பான். நம்ம அந்த பொண்ணா இருந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சும்மா அங்க எங்க சுத்திட்டு இருப்போம் போல இருக்கு. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. So how would an Outlander ever get to meet? The Royal Shogun feels further away than ever. Sounds like just saying. Alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. That may well be. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Okay. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Oh. Really? Wow, the Rito Fixer is better connected than we thought. Oh. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get that, today evening வீட்டுக்கு வந்த உடனே சைல்டு எடுத்துருவேன், ஸ்ட்ரைட்டா லெவல் 90 தான். ஓ, அவ்வளவு மெட்டீரியல் எல்லாம் வச்சிருக்கியாடா நீ? லெவல் 90 டைரக்டா போற அளவுக்கு வெறித்தனம் தான். போடுங்க. லெவல் 90 போற அளவுக்கு மெட்டீரியல் இருந்தாலும் அசைன் பண்ற அளவுக்கு மெட்டீரியல் இருக்கான்டா தெரியலையா? Connections come at a high price, you understand? Not you too.
No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. The fixer works in a mysterious way. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Nice. எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. 20 days ஃபார்ம் பண்ணிருக்கியா? ஓஹோ. புயங்கரம் போட்டு தள்ளுங்க. லெவல் 90 போட்டு வந்து ஃப்ளெக்ஸ் தான் இனிமே. ஒரு ஃபயர் கேரக்டர் எதனா அடிக்க போறனா கூட்டி வந்தனா பாஸ போட்டு ஒரு 10 செகண்ட்ல அடிச்சு முடிச்சிட்டு ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Okay. நான் போய் அவங்கிட்ட பேசணுமா? Look for the objective. ஒரு ஆளு கிட்ட பேச சொன்னா objectiveன்றாங்க. How boring. Oh, there is a waypoint over here. Really, man? Oh. Waypoint unlock பண்ணியாச்சு. Who is this that we need to talk, man? உள்ள போணுமா? Chris. இவன் தான் நினைக்கிறான். I think so. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Very nearly. Good. That's a relief. You need to be careful. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Yes. Left, right, and center. Obstacles are very turn. Every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Yeah? Of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow? Crystal Marrow? What's that? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this Crystal Marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. Risking demand for Crystal Marrow drove the price higher and higher. ஒரு பொருள் எங்க அங்க தேவை அதிகமா இருக்கும் டிமாண்ட் equal to இதுனாங்கல்ல அதாங்க. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens, this is absurd treatment. ஒன்னும் இல்ல இவனுக்கும் அவனுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கும். நான் இப்போ இவனை கிறிஸ்டல் மேரோ வாங்க சொல்லுவேன், அவன் உங்ககிட்ட வாங்குவான், வாங்குறதுல 30% எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுல இருந்து கமிஷன் அடிப்பானுங்க போல் இருக்கு தெரியல. We've tried communicating with the commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. You're really bleeding them dry. Right, man. What should we do? Try our best to negotiate with the Kanjo Commission. Chris is the head of the association, and even he hasn't had any
Not to mention we are outlanders too. Right. And besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Oh. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Okay. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. Oh, correct. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. Okay. இததான் இப்ப பண்ணணுமா என்ன? We have other ways to do too, man. இதை இப்ப பண்ணலாமா இல்ல என்ன பண்ணலாம் guys? It's going to be a big mission, I guess. Oh, இதான் அந்த crystal marrow. இவங்கிட்டயா பேசணும்? பேசலாமா வேண்டாமா? சரி விடுங்க guys, இப்போதைக்கு நம்ம முடிச்சுக்குவோம். போதும், we have done more than enough. I guess let's go to the waypoint and just stop over there. And that's it. Okay. என்னடா ஓ இதா waypoint-ஆ? ஓ waypoint இருக்கு. கச்சக். Nice. ஓகே, மாதிரி எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. இப்போ அப்படியே ஷீவை முடிச்சுக்கிறேன். ஈவினிங் 6 மணி போல் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம், டாடா, பை பாய், see you guys. Bye bye.